Всем привет, это Вильям Плей. Я стараюсь делать серии покороче и пока еще не уверен, что у меня это получается. Мы находимся на планете Титан и входим в новую усадьбу, хотя я бы все-таки назвал это место Новая обитель, New Homestead. Но это нюансы, связанные с тем, что у нас сейчас запущен неофициальный перевод от команды ZOG Forum Team. Ссылку на файл перевода и ссылку на то, чтобы отблагодарить команду за этот труд финансово, я оставляю в описании. А теперь давайте поговорим с Атлантой, например. Hello there. Welcome to the new Homestead Chunks. We've got all your Chunks' favorites. Well, almost all of them. Sadly, we're out of the special sauce. I know. But everything else is still that great Chunks food you know and love. So, what can I do for you? Мне кажется, у него немножко рассинхрон между губами и тем, что он говорит. Но, наверное, это просто небольшой глюк. Кончился специальный соус Chunks. Это, похоже, проблема. If I'm completely honest, it is. And people are always saying how this Chunks can't compare to the real deal. And I just know it's because we never had that mouth-watering sauce. I've been in contact with some of the other restaurants out there, and they'll give me some. But they say they can't afford to send it, and I don't have a ship, so what am I to do? Если вам просто нужно, чтобы кто-то сходил за ним, я могу это сделать для вас. Wait, for real? You do that? You're not pulling my leg? Да, без проблем, просто скажите... Нет, сделай, если ты мне заплатишь. Все-таки летать на корабле космическом это не дешево. Топливо, там все дела. Of course. Between what I've got personally and the petty cash, I'm sure I can get you what you deserve. So, I know of another chunk that has a case of sauce ready to go for you. I actually cleared it with them just before you arrived. If you mention it to whoever's working the counter there, they'll hook you up. Bring it back here, and we'll be golden. Thanks. Атланта Лютера. Сотрудник Чанкс. Так, нет. Boy, am I glad they have a Chunks here. Так. Это все, конечно, классно. Но... я выполнил, что ли, доставку уже, все? Все, у меня доставка больше не активна. Доставка у меня больше не активна. У меня сейчас теперь только вот это вот. Далее к системе Нарион. Но это будет потом. У меня 4 дня еще остается. Давайте пока, пользуясь случаем, изучим Homestead. Например, музейная экспозиция. Табличка для чтения. Антикварный инструмент неизвестного происхождения. Земля. Предполагается, что он имеет западноафриканское происхождение. Возможно, является разновидностью нгони, струнного инструмента типа арфы, традиционно используемого в церемониях, сопровождаемых песнопениями и рассказами. Этот инструмент был щедро передан в дар музею Новой усадьбы, но его подлинное происхождение, к сожалению, утеряно во времени. Прикольно. Что это действительно? О, это компьютер. Ряд антикварных компьютеров Earth, начиная с конца 80-х, заканчивая серединой 2000-х годов. Компьютеры в той или иной форме существуют с тех пор, как в 1822 году Чарльз Бэббидж создал дифференциальную машину. Годы середины 20-го по начало 21 века были известны наибольшим прогрессом в области вычислительной техники, когда компьютеры превратились из гигантских устройств размером с комнату, заполненных вакуумными трубками, что со мной, с дикцией, в небольшие коробки с микропроцессорами, подобные тем, которые вы видите здесь. Ну вот коробки внизу стоят. Книжки. Разнообразные земные носители, почасовой стрелки, книга такая, книга сякая, портативный проигрыватель, видеокассета. Прикольно. Морис Леон. Hello there. Are you here to peruse our little museum exhibit? Да, я как раз рассматривал некоторые предметы из вашей коллекции. Wonderful. These are all rare artifacts from before the collapse of Earth.
There isn't much of this stuff left outside of private collections, but here we're happy to share a glimpse of them with the public. If you have any questions about the exhibit or New Homestead, I'm happy to answer as best as I can. Расскажите, пожалуйста, подробнее о выставке. Of course, certainly. We have several items in our collection that we rotate in and out over time, but they all originate from the same place, Earth. We have everything from toys to antique technology to sports memorabilia. We even used to have an old Earth vehicle, but we had to sell it when we ran out of space for it. Most of our collection was donated by fellow Earth enthusiasts and historians who felt it belonged close to the homeland here in the Sol system. Кто вы и чем занимаетесь здесь? I am Maurice Leon, and I am the community elder. As the oldest living citizen at 96, my only job is to keep Earth history alive. Да не I тянет tell он на stories 96, to the young посмотрите на него. people and the visitors from other worlds. Although my memory isn't what it used to be, I try my best to get the stories right. Ну ему точно 96, да он выглядит, ну на 60 максимум. У всех здесь такие интересные фамилии, что с этим делать? When our early colonists learned of Earth's demise, they decided to take on the names of their cities of origin as a way to remember their heritage. Now, some may have been lost in translation over the years, and some may have taken it more seriously than others, but the names are mostly accurate. For instance, my family comes from the city of Lyon, in a country that was called France. Не могли бы вы рассказать мне историю о Земле? Sure, I'd love to. There was once a war, so big that they say all of the world was involved. This was actually the second time it happened. They fought because a terrible man named Hitler rose to power and slaughtered many innocents. Millions were lost. Even the colony war pales in comparison. Что вы можете рассказать о том, как возникла новая обитель? It's an interesting story. New Homestead began as a scientific research base called the Titan Astrobase, back when space travel was in its infancy. The hope was that humanity would be able to discover simple alien life here given the moon's composition and water supply. When that ultimately failed, it was repurposed as a colony research base, where scientists and engineers studied how to build colonies on inhospitable worlds. Then, finally, when gravity drives were commonplace and we started finding Earth-like planets, New Homestead was born as a living history community to preserve that past. Ясно. Enjoy the rest of your stay in New Homestead. Турист. Oh, I can't imagine living here. These people sure are hardy. Так, я прошел оттуда. Давайте посмотрим, что у нас тут. Титан. Гражданин Билл Старсап. Что за город такой Старсап? Why, hello there! I'm Bill Starsap of Starsap Tours. Let me tell you, this place is full of history and interesting facts. For instance, did you know that New Homestead was one of the first colonies established outside of Earth? It's been populated in some capacity for over 200 years. Это невероятно, я даже не представлял. Yes, sirree, and that's not science fiction, it's science fact. There's a lot more history where that came from. So what do you say? I've got an opening. I could take you on a tour right now if you'd like.
Хорошо, я хотел бы отправиться на экскурсию по новой обители. Excellent! You won't regret it! My tours are one of a kind! Now, there's just the matter of price. The going rate for a genuine Starsap tour is only 100 credits. Убеждение. Я бы с удовольствием, но это больше, чем я рассчитывал потратить. Well... 100 credits is very reasonable, I think. Я уверен, что ваш тур великолепен, но вы мне его не продали. That's okay. Блин. This tour isn't for everyone, I know that, but my price is fair, and I think it's well worth the money. No one's forcing you to go on it. Вы как бы подменили меня. Did I? I don't think it's so unreasonable to mention the price after the pitch. Я уверен, что мы сможем что-нибудь придумать. Sorry, Блин. I can't. Я провалил. Sorry, but that's the price, and I'm not willing to go any lower right now. So what'll it be? Я провалил убеждение. Ну, давай 100 кредитов. Let's get this show on the road, eh? All right, so this is New Homestead's main concourse. This underground area didn't exist when the original outpost, Titan Astro Base, was finished in 2130. Follow me. We'll come back here by the end of the tour and talk about the museum collection. But first, let's go see where people live. Ну, Now, пойдем. remember, these people aren't actors. They actually live here, so try to be respectful of that. While the original inhabitants of the Titan Astro Base lived in pods like you saw up above, they transitioned down here when this section of the base was finished in 2144. Space is extremely limited, so you'll notice some overflow here, but more residences also exist on lower levels, which are inaccessible to tours. I'll stop at each of our destinations if you want to look around, or if you have any questions for me. Have any questions so far? Думаю, я готов к тому, что будет дальше. Что-то не хочу с ним болтать. Alrighty. We'll be taking the residential elevator to the farms area on the surface level. This way, please. Let's leave these good people alone for now and go check out the farms. Follow me up the elevator. Капец, чувак. О, вон с ней надо поговорить еще. У меня там задание фоном появилось, пока я стоял, осматривался. Чувак, что с тобой? Он исчезает. Ну, поехали на поверхность. То чувак что-то исчезает, я за него переживаю. Ну давай, вещай. New Homestead's farms are the beating heart of the colony. Without them, the original outpost would have shriveled and died. It's These a little weird pods are that people sealed come here and to see climate controlled. early colony Not life is growing like. the hydroponic vegetation It's just out needed there. for survival in the early days of the colony. Thanks. I wonder what it's like where other people come from. Очень интересно. Он так медленно идет, капец. Капец. Я-то тут уже был просто. Поговорить с Биллом. Какие странные растения. Поговорить с Биллом. Any questions about the farms? Что здесь выращивают, скажи мне? These days, it's a mix of what you find elsewhere in the galaxy, but in the olden days, it was all brought over from Earth. It was a lot of hardy root vegetables like potatoes, carrots, beets, and such, supplemented with corn, peas, green beans, soy, etc., which didn't always grow as well. Я готов двигаться дальше. Onward it is! We'll be stopping by the Brown Horse Tavern later in the tour, which uses many of these locally sourced ingredients in their cooking. But for now, it's just a short way to our next stop. Follow me! So, the old biolabs are just on the other side of this building, believe it or not. We'll step on through the hallway there.
They're not in use anymore, but the colony has faithfully recreated them as a historical exhibit, true to the original purpose of the Titan Astrobase. Sadly, they're undergoing some light renovation. Otherwise, there'd be interactive activities for kids to learn about how they used to search for microbial life here. Ой, мы сейчас попадем в ту дверь? Да? Да. А чё она ногу одну подняла? Это так специально сделано, что как типа она стоит на какой-то этой? А, прикольно. Pardon the dust, but I can still answer some questions about the old Titan Astrobase biolabs. Все в порядке, можем продолжать движение. You got it. On to our next stop. Next, we'll be heading нет, все, мы туда не outside, попадем so таки. make sure to check those seals on your suit, Блин, because досудно, it's, досадно. chilly out there. We're going out into the frozen wastes of Titan to see what powers this planet. Watch your step outside, by the way. The ice can be slippery if you're not careful. The goal is to keep people out of Dr. Lakota's infirmary. Welcome to New Homestead. Офис энергетических систем еще какой-то. Тут еще много всего. Ой, стой, да, не закрывайся без меня. Enjoy your visit here. О, красавчик переоделся. Ну давай, веди нас. И чё? Take vandalism seriously here. You don't mess with history. Что он делает? Что делает этот больной человек? Я не понимаю. Ну? The people here live a simple life. Try not to complicate. Бесит. Anyway, where were we? Oh, yes. Powering New Homestead. As you might Давай. imagine, Трави байки. generating energy was a real challenge back in the day because the technology was much more crude then. Где Сарочка? Crude or not, it was that technology that sustained the old Мы Сарочку потеряли. А, вон она. And it Да? might surprise you to learn that the same technology is still working today. The interesting thing about this colony. А здесь у нас что? Supply food. Ты кто? Sure would be nice to Гражданин. go sometime. Здесь есть какой-нибудь вход? Или как работает supply food? Как они идут и кушают? Так, Сарочка вон она. А где наш друг? Где Билл? Билл! А, это вот это Билл, а Сарочка вон там прыгала. Все, понял. Почему эти вращаются, а он так как-то странно себя ведет? Она сломалась, нам надо ее починить. Давайте мне квест на починку. Квест на починку мне, пожалуйста. И что ты встал? So, let's talk about wind power, shall we? Давай. Я не думал, что в Титане так ветрено. You're right. Most surface wind on Titan isn't too terribly strong, but here, the altitude and other conditions are perfect for sustained wind power. Like many worlds with atmosphere, the higher you go, the windier it gets. Я хочу посмотреть поближе. Absolutely. Careful, though. I wouldn't stand too close to the turbines if I were you. Так, поближе посмотреть. Почему вон та штука не вращается? Так же не должно быть?
Угу. Так. Угу. Огонь. Где у нас еще залежи? Чего-нибудь. Вольфрам. Угу. Сейчас я подобываю и вернусь к Биллу. Угу. Ну все, возвращаюсь. F. Где у нас Билл? Вон он. So, let's talk about wind power, shall we? Чё ты повторяешься? Давай дальше. You're the boss. Let's go. Moving right along, we're going to learn about Titan's great natural resources. Давай поговорим. Rich with hydrocarbons like methane and ethane. Surely you saw huge pools of the stuff on your descent into New Homestead. I like to think they add to the natural beauty of this world. Oh, of course, stay away from them because, like anything beautiful, they can be dangerous. Liam is gorgeous. Oh, I don't know what you'd call it. Creature! The guy that sold it to her couldn't tell her what it was or where it was from. I don't think it was even a legal sell, to be honest. The thing was very easy on the eyes. Feathers, all the colors of the rainbow. Ну, что застыл? Still not enough for her to get rid of the dang thing. Anyway. А, мы еще куда-то идем. She's my ex-wife. Метан написано Enough about me. на шарах. We were talking about methane and Очень other интересно, resources, right? на самом деле. Я думал, это будет какая-нибудь такая тупенькая экскурсия. Сделал 3 круга и успокоился. Что ты приседаешь? Коленки у тебя устали? У меня коленки устали, наверное, приседая. They have this whole moon here basically made of hydrocarbons in their own backyard. They just couldn't get to it. Incredible how far we've come. New Homestead is home to one of the oldest and largest methane processing plants in the settled system. Every year, UC engineers go through a painstaking, long maintenance process. That's how this place has remained operational as long as it has. I'm not going to take you too close to the machinery, liability and all, but I can still answer questions. Questions? Fire away. Больше вопросов нет. Okie dokie, artichoke. There will be time for more later anyway. Хорошо, артишоки. So, this Он сказал оки-доки, и это перевели как хорошо артишоки. Боже мой. Эту часть, очевидно, переводил искусственный интеллект. What we're about to see is a glacial spire we affectionately call Emir's Horn. This colus used to be named after a character in a popular fantasy novel, but it was changed a couple hundred years ago. Ну чё ты застыл? Colus, you might say. Colus derives from the Latin word for hill, and scientists only gave names to groups of hills on a planet's surface. So in reality, the term you hear more often is the plural, coles, with an E. You probably don't hear it very often where you're from, because it was usually a term reserved for unexplored planets, back when they didn't have the technology to describe what they were seeing firsthand. Because of that, the term is much more common in the Sol system, but you may still hear it occasionally in reference to uncharted worlds. This planet's full of them, though, and they like to preserve that history here. Да, немножко, конечно, это занудно и затянуто, но я надеюсь, что мы
Планетка исследована, кстати, на 82%. Но это не планета, если честно, конечно. Титан — это спутник чего-то там. Так. Убираем пушку нашу и говорим с Биллом. So here it is, Emir's horn. You're free to take a closer look if you like. Ymir, кто это? According to ancient Norse mythology, Ymir was the first Jotun, a frost giant. In the legend, they were both male and female and gave birth to the progenitors of all giants from their armpits. Ymir even predated the Norse gods, who, as it turns out, killed Ymir to fashion the earth and all of humanity from the corpse. It's a fascinating story, and the horn here is a fitting tribute to it. Я думаю, что с меня хватит. Excellent. On to the next stop then. So, we're gonna head back inside through the Зачем на него смотреть поближе? Ну, я потом, если что, посмотрю. Want to make sure to respect Dr. Lakota's wishes to be safer around here. That brings me to another point. You'll notice the people around here have last names related to where their families originated from on Earth, as a way to remember the past. The museum curator, Maurice Leon, has more information about that if you're interested. You can find him inside the main concourse. Loves talking about it. Да, мы с ним уже говорили. Most of the locals here are very friendly to tourists like yourself. Tourism is a major draw to this colony these days, and I respect that. Most of them are happy to talk at length about what they do here. Their rugged lifestyle is a point of pride for a lot of these folks. Отлично. Так, вот эта дверь, да? По-любому это. Ты куда, чувак? Стой! Сумасшедший чувак. Ну... Билл. Боже, какой он тормоз. Все, зашел? Заходи давай. Верстак для скафандров? Ух ты, круто. Скафандр шахтера. Модифицировать. Баллистическое экранирование. Я поставил бы баллистическое экранирование. Но у меня пока нет для этого материалов. О, Билл разделся. Все. Мы уже в помещении. Исследовательская лаборатория. Ага, понятно. You get used to the methane processing smell. It's a natural spring where water bubbles up from deep below, but due to the cold, it keeps freezing as it reaches the surface. Блин, это реально очень крутая, интересная экскурсия. Но я уже так соскучился по возможности в кого-нибудь пострелять, если честно. Погнали обратно в новую усадьбу. Ну, экскурсия, да, экскурсия прикольная. Гораздо интереснее, потому что в других играх тоже были экскурсии, когда кто-то что-то там нам показывал. Но это было в разы менее насыщенно. О, вот куда мы вернулись, офигеть. Ладно, пойдемте к чуваку. Где он? Вау! Ледяные шахты. Ну тут точно надо запускать свое шахтерское оборудование.
Есть тут что где поковырять? Конечно. Вода. It must be difficult trying to survive. Не туда нажал. When this no, stop it. I'm going to kill someone. Что ты в воде делаешь вообще этой штукой? Какой-то глупый, да? Так, выходим из этого режима и берем выпуск «Горное дело». Приобретен бонус к навыку, отлично. Прости, чувак, я отвлекся. What else can I tell you about the ice mines? Мне больше не нужно знать о ледяных шахтах, я готов Sounds good. идти. Let's keep going then. Да, погнали. We have just one more stop before we're done with the tour. В принципе, тут довольно замкнутое, да, пространство. В принципе, тут ничего нет. Нечем особенно заниматься. Строительство метрополитена? Я думаю, что здесь значение underground имеется в виду именно шахта, а не метрополитен. Вряд ли здесь есть прям конкретно метрополитен. Ага, здесь тоже нужно переключатель жмакнуть, чтобы туда попасть. Прикольно. Да? Да. Что ж. Билл нас сейчас догонит. Что у нас тут еще есть? А, вот она, таверна, да, про которую он говорит. Кресло? Нет, это гражданин. Это не человек по имени Кресло. That delicious smell is making me hungry. Can I answer anything about the brown horse? Что можете сказать о владельце? Anya Seattle is the current owner of the brown horse. It's been in the Seattle family for generations. But Anya will be able to tell you more herself. Feel free to ask her. It doesn't feel right coming from me when she's standing right over there. I'll be here if you need anything. О, как она рукой делает. Pull up a seat. I'll take care of you. Welcome. I'm Anya. Is this your first time with us at the Brown Horse Tavern? Я никогда не был здесь раньше. Oh, well, thank you for joining us. You're in for a real treat. We've got an assortment of food and drinks, some of which follow homemade recipes that have been passed down over hundreds of years. So, what can I do for you? Я видел там ресторан Чанкс. Не вредит ли это вашему бизнесу? Oh, hardly. The locals pretty much stay away from chunks, so whenever they don't feel like cooking themselves and want a fresh meal, they come to me. Only the tourists eat that junk. But don't tell that to my husband. He manages the chunks. I love him, but he's a bit of a fanatic about it. Что это за место? You mean the Brown Horse? Well, it's only the longest continuous running restaurant since humans started settling outside of Earth. There's a lot of history within these walls. And some damn fine food and drink, if I say so myself. This place has been in my family for generations. My however many, great-grandmother opened it when the first colony started on Titan. Back then, it was a simple mess hall that she chose to put a little extra love and flavor into. And now, it's the pride of New Homestead. Ясно. Take care. Thanks for stopping by. Ясно. Word of advice, steer clear of the doctor here. She really Дверь. seems to have a problem at all for some reason. О, таверна, компьютер.
Прикольно, прикольно, что можно зайти сюда. Даже что-то взять можно. Кувшин для самогона. А что нам скажет компьютер? Таверна коричневая лошадь. Инвентаризация. Текущие запасы. Есть новые идеи Лютера. Кусочки т.д. Кусочки. Кусочки это чанкс. То есть это вот пицца чанкс, фрикадельки чанкс. Просто так перевел искусственный интеллект по-разному. Температура 23,4. В принципе, ничего тут интересного нет. Ладно. Погнали дальше. That delicious smell is making me hungry. Can I answer anything about the brown horse? Думаю, что здесь я в порядке. Ну, имеется в виду, что закончил здесь. All right, we're headed to the last stop, right back where we began. Ура, наконец-то. Feel free to check out the museum exhibit in the main concourse here. These displays are full of rare earth trinkets salvaged from before humanity left, and Maurice is happy to talk about the collection. The museum's curator, Maurice, will be happy to talk to you if you want to know more. Well, that's that! I hope you enjoyed Starsap Tours as much as I enjoy giving them. Это было очень познавательно, спасибо. Это действительно стоит 100 кредитов. And thank you for coming along. Remember to tell your friends all about it. Take care. Нет, ну было круто, конечно, да. Крутая экскурсия, действительно стоит 100 кредитов, повторюсь. Store. Ого. Store. Короче, у нас тут осталось еще несколько дел в этой локации, но я их завершу уже в следующей серии, поскольку... Капец. Как сильно затянулась экскурсия. На этом я серию заканчиваю. Всем спасибо и всем пока.